Am Morgen des 11. September 2001 haben 19 Männer mit Teppichmessern, die mittels eines Satellitentelefons und eines Laptops von einem Mann unter Dialyse in einer Höhlenfestung auf der anderen Seite des Planeten dirigiert wurden, den ausgeklügelsten Anschlag der Geschichte im am besten überwachten Luftraum der Welt durchgeführt. Dabei überwältigten sie die Passagiere und die militärisch ausgebildeten Piloten in 4 kommerziellen Flugzeugen, bevor sie diese dann über eine Stunde lang weit abseits der geplanten Route flogen, ohne dabei von einem Abfangjäger bedrängt zu werden. Diese 19 Entführer, fanatische religiöse Fundamentalisten, die gern Alkohol tranken, Kokain schnupften und mit pinkhaarigen Stripperinnen zusammenlebten, konnten in New York mit 2 Flugzeugen 3 Wolkenkratzer zum Einsturz bringen, während in Washington ein Pilot, der nicht einmal eine einmotorige Cessna fliegen konnte, eine 757 in einer perfekten 270-Grad-Abwärtsspirale aus 2,5 Kilometern Höhe präzise in die Controlling-Abteilung des Pentagons steuerte, wo Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums gerade am Mysterium der 2,3 Billionen Dollar arbeiteten, deren Verschwinden Verteidigungsminister Donald Rumsfeld einen Tag zuvor in einer Pressekonferenz publik gemacht hat. Wer hinter den Anschlägen steckte, wussten die Nachrichtensprecher innerhalb von Minuten, Osama bin Laden, die Experten innerhalb von Stunden, Osama bin Laden, die Regierung innerhalb eines Tages, die verantwortlichen Terroristen und die ihnen Unterschlupf gewähren. Und die Beweise fielen dem FBI buchstäblich in den Schoß. Der Pass von einem der Entführer wurde einige Blocks entfernt vom World Trade Center gefunden, wenn man das glauben kann. Aber aus irgendeinem Grund forderten einige verrückte Verschwörungstheoretiker eine Untersuchung des größten Anschlags auf amerikanischem Boden in der Geschichte. Die Untersuchung kam verspätet, war unterfinanziert, zum Scheitern verurteilt, ein Interessenskonflikt und eine einzige Vertuschungsaktion. Im Bericht sind Aussagen, die unter Folter getätigt wurden und deren Aufzeichnungen zerstört wurden. Nicht erwähnt wurden World Trade Center 7, Able Danger, P-Tech, Sybil Edmonds, OBL und die CIA sowie die Übungen, die Flugzeugentführungen und ihren Einsatz als Waffen gegen Wolkenkratzer simulierten, zur exakt gleichen Zeit, zu der auch die Anschläge stattfanden. Die Untersuchungskommission wurde vom Pentagon belogen, von der CIA, von der Bush-Regierung und was Bush und Cheney angeht, niemand weiß, was sie ausgesagt haben, denn dies geschah unvereidigt hinter verschlossenen Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und wurde nicht aufgezeichnet. Die Kommission kümmerte sich nicht darum, wer die Angriffe finanziert haben könnte, da dies nur eine geringe praktische Bedeutung habe. Aber die Kommission hat alle Fragen der Öffentlichkeit brillant beantwortet, mit Ausnahme der meisten Fragen der Angehörigen der Opfer. Und sie identifizierte all diejenigen, die für die Verteidigung verantwortlich waren, aber niemand von diesen Leuten verlor dadurch seinen Job. Es wurde festgestellt, dass die Angriffe möglich wurden durch mangelnde Vorstellungskraft, denn niemand ist auf die Idee gekommen, dass Flugzeuge in Gebäude geflogen werden könnten. Mit Ausnahme vom Pentagon, FEMA, NORAD und der NRO. Der Verteidigungsnachrichtendienst zerstörte 2,5 Terabyte an Daten aus Able Danger, aber die waren vermutlich eh nicht wichtig. Die Börsenaufsichtsbehörde zerstörte ihre eigenen Aufzeichnungen bezüglich Insidergeschäfte direkt vor den Angriffen, aber das ist okay, denn die Unterlagen über die größte Untersuchung in der Geschichte dieser Behörde zu zerstören ist nichts Ungewöhnliches. NIST hält die Daten über ihr Modell des Einsturzes von World Trade Center 7 geheim, aber das ist in Ordnung, denn die Veröffentlichung wäre eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Das FBI sagt, dass keine Details der Untersuchungen zum 11. September an die Öffentlichkeit gelangen dürfen, aber das ist in Ordnung, denn das FBI hat sicher nichts zu verstecken. Dieser Mann hat niemals existiert und nichts, was er sagte, verdient deine Aufmerksamkeit. Wenn du das anders siehst, bist du ein paranoider Verschwörungstheoretiker und verdienst die Verachtung der Gesellschaft. Das gleiche gilt für ihn, ihn und sie. Und sie und sie und ihn. Osama bin Laden lebte in einer Höhlenfestung in Afghanistan, aber konnte irgendwie entkommen. Dann versteckte er sich in Tora Bora, aber konnte wieder ankommen. Dann lebte er viele Jahre in Abbottabad und verhöhnte die umfangreichste Hightech-Großwarnung der Geschichte und veröffentlichte ungestraft ein Video nach dem anderen, wobei er immer jünger wurde, bevor er von einem SEAL-Team gefasst wurde, was nicht auf Video aufgenommen wurde und wobei er keinen Widerstand leistete oder seine Frau als Schutzschild missbrauchte. Aber die Männer dieser Hardcore-Elite-Einheit bekamen Panik und töteten diesen unbewaffneten Mann, der angeblich die Top-Quelle für Informationen über terroristische Aktivitäten weltweit war. Dann warfen sie seine Leiche in den Ozean, bevor sie jemandem über ihre Aktion berichteten. Dann starben mehrere Dutzend Mitglieder dieses Teams in einem Hubschrauberabsturz in Afghanistan. Dies ist die Geschichte des 11. September, erzählt von den Medien, die auch schon die Wahrheit berichteten über und They took the babies out of the incubators. Und mobile production facilities. Und the rescue of Jessica Lynch. Wenn du irgendwelche Zweifel an dieser Geschichte hast, bist du ein bekloppter, paranoider, hundequälender Babyhasser und wirst zu Recht verschmäht. Wenn du dein Land liebst und Freiheit, Freude, Regenbogen, Rock'n'Roll, Hundewelpen, Apfelkuchen und deine Oma, dann wirst du niemals Zweifel an dieser Geschichte äußern. Niemals. Dies war eine öffentliche Durchsage von den Freunden des FBI, CIA, NSA, DIA, SEC, MSM, des Weißen Hauses, NIST und der Untersuchungskommission zu den Anschlägen des 11. September. Denn Unwissenheit ist Stärke. This is not a view. This is not an opinion. This is not a theory. Not a theory. It is not a theory. What will be presented is not a theory, and it is not speculation. It is evidence. More than 40,000 images, hundreds of video clips, and a large volume of witness testimony.
500 pages of meticulous evidence. Dr. Judy Wood's book has proven what happened. Remember that you can know something. Not everything is a belief. Not everything is a theory. There's stuff that you can actually know and use it to move forward. She does not speculate, she does not theorize. She presents the evidence of what we actually see there. It is a subject of verifiable, empirically provable, irrefutable scientific knowledge. One thing about evidence is that it's there, it's truth. The evidence is always the truth. According to Dr. Judy Wood, the World Trade Center towers did not collapse on September 11, 2001. They were already turned to dust before a gravity-driven collapse was a possibility. Where is all the rubble? There's no debris. Where the hell did these buildings go? Yeah. You're talking about 110-story buildings that fucking evaporate. Where did the towers go? When the towers went away, there was no S wave or P wave. It was only a surface wave. And you get that when you lift the buildings off the ground. You no longer have that weight there. It's gone. At the bottom of the towers was something called the bathtub. If the debris of the buildings had fallen into that bathtub, it would have ruptured the walls, resulting in the entire flooding of lower Manhattan, but the walls were not ruptured. These huge buildings turned to dust in midair right in front of our faces on TV. Why did so few people see that? It's incomprehensible for somebody to see something solid turn into dust. Free your mind. The dust was hitting people, and people were not burning. Obviously, the dust was not hot. Dust cloud rolls out, and it leaves behind people covered with dust, not burned bodies. Why not the trees? Why not the buildings? Why not the paper? How do you explain that? The cars burn, the paper doesn't? The alleged plane that we saw on the video went through the building like knife through hot butter, almost as if there was no resistance whatsoever. What I can say for certain is a normal airplane did not hit a normal wall. That's impossible. There were thousands, probably, of people in these buildings. Sure. Where are they? Where did they go? The remains of several hundred people were recovered from Ground Zero and ceremonially buried. But there was no trace left at all of over 1,500 who died. Remember the people who left the building early, they've been referred to as jumpers? I don't think they voluntarily jumped. How many
many people are we talking about? About 1,200. It was raining people. It appears that there's a lot of mass coming out of the building for hours. So basically it was disintegrating from the inside. Yes. By 5:20 p.m. there wasn't enough mass left to slam to the ground. The walls were like an empty shell. At the World Trade Center, 50 times the normal levels of tritium were discovered. It's from some kind of nuclear reaction. This is the really weird thing, isn't it? There was a big hurricane on the morning of 9/11, just off the coast, and bizarrely, it seems, no one on the news mentioned it. This was recorded in Alaska. Ground-based magnetometers at 6 different locations. At precisely that moment, the Earth's magnetic field changed. He creates a static field, and within that static field, he interferes radio frequency signals. This interference is a different kind of physics. Well, that's an easy answer. You go to the companies that specialize in psyops and in the development of directed energy weapons, because that is who they used. Manipulation of events on the global level in history involves the use of a controlled opposition. Stephen E. Jones was involved in cold fusion research. He comes onto the 9/11 research scene in 2005. How much clearer does it need to be? No one has ever done anything like this. That's why it's going to work. 9/11 proves the existence of free energy technology on this planet. With 9/11, everybody around the planet can know that free energy technology exists.
Where did the towers go? It's undeniable that the buildings went away. Where is all the rubble? It seems so flattened. If they had collapsed to the ground, you'd have a pile of debris that would correspond to 210-story buildings. That didn't happen. Where did the towers go? There ain't enough rubble. I mean, where are they? There's no debris. You just can't account for the missing material. Engineers at the firm that built the building's best guess to account for the missing 1,200 feet of material from each tower is that large portions simply vaporized. And look at those pictures just hours after the event, and there was nothing there. You had a little bit of rubble, but you didn't have 210-story buildings piled up there. That's the part that's crazy. It's just that's all that's left. People who have been right down next to the base of what was the trade towers say there's virtually nothing left. Maybe a few flights of stairs, a few stories of one of the buildings. 110 stories at ground level. 110 stories at ground level. I've got a picture of Building 7 in the background still standing and fuming away. It went away at 5:20 that day. So we know it's before 5:20 on 9/11. You're looking straight over from West Street, and you should see a 110-story building blocking your view. But there's just nothing there, right down to the ground. There's an ambulance that was parked in front of Tower 1 on West Street. Okay. And Tower 1's not there anymore. But the ambulance is there. That should have been obliterated too, don't you think? Why isn't the ambulance crushed? It's obvious there's a big lack of material there. The north tower is right here. You see, you just have that shell of the facade there. And here's the south tower is right here. And there's the center where the south tower stood. Where the hell did these buildings go? That's the all that's standing of the Twin Towers right now in the background. That's all that's standing. That's it. That's all that's left. Every building with the WTC prefix was destroyed that day. It wasn't 2 towers. It wasn't 3 towers. It wasn't 4 towers. It wasn't 5 buildings, 6 buildings. It was 7 buildings. Usually mainstream they would tell you, oh Mel, but it's just all that debris that bumped into those buildings that were in the close proximity, so they probably had structural damage and they had to be demolished. Well, then let's go see that debris that bumped into them. It doesn't exist. Look at WTC 6. Approximately 50% of the building's mass went away. It wasn't the outer mass, it was this hole cut in the middle. Down to ground level, there's nothing there. Some people say, well, stuff must have fallen in it. Well, if debris fell in it and collapsed it down, you look in the bottom of the hole, you should see something. There wasn't much of anything left of the building. You don't see toilets, you don't see desks, you really don't see anything. Nothing that you would recognize as being part of something in an office. Aside from huge pieces of twisted steel from the towers, there was little that was recognizable in the debris. No one had ever seen anything like it. I mean, you didn't find a shard of glass, anything that looked like would be used by a person. You just didn't see. All there was powdered debris and metal. We're talking here about 43,600 windows, 600,000 square feet of glass, 200,000 tons of structural steel, 5 million square feet of gypsum, 6 acres of marble, and 425,000 cubic yards of concrete, turned in good part into a cloud. Perhaps the most astonishing object Shate found is something there should have been thousands of. This one probably only survived because it was in the basement. It belonged to an ice cream store.
you can see what remains of the file folders that were inside. It was the only file cabinet found. They were able to identify what store it was from, and they called up the store owner and said, "Hey, we got your money," and they gave them their money. When you have paper flying, but you can't see a toilet, a desk, or anything else. You had all this paper flying all over Manhattan, and yet in the rubble there wasn't one file cabinet wrecked or anything. I think they found one. The most amazing part of it is those two little pimples where there's an arrow that points that people survived here. And that's like right under the tower. Mickey Cross feared they would all be dead before anyone found them. I had no idea what was over us. I'm thinking 110 stories. How much rubble that is, if they start pulling it apart, how long would it take for them to get to us? They assumed they were buried under such debris that they'd be dead by the time anyone found them. But then the strangest thing happened. This beam of sunlight came right in on us. After the dust settled, they looked up and saw blue sky. I'm like amazed now. It's a 110-story building above us, and I'm looking up at the sun. The descriptions they gave were not of a building falling on top of them, or not of bombs exploding around them. It wasn't high heat. They didn't get cooked. They didn't get squashed. I looked up and said, "Guys, there used to be 106 floors above us, and now I'm seeing sunshine. There's nothing above us. That big building doesn't exist. These are the biggest office buildings in the world, and I didn't see one desk, one chair, one phone, nothing." There's nothing much left. There's a few beams here and there, if you call them, but it's pretty much at ground level. Where did the towers go? Where did the towers go? Where did the buildings go? Where did the towers go? 10 years you've been looking at this evidence, and you've pinned it down, and where'd it go? Of Dr. Judy Wood, for the record, I do not believe that our government is responsible for executing the events of September 11th, 2001, nor do I believe that our government is not responsible for executing the events of September 11th, 2001. This is not a case of belief. This is a crime that should be solved by a forensic study of the evidence. The popular chant, 9/11 was an inside job, is scientifically speaking no different from the chant that 19 bad guys with box cutters did it. Neither one is the result of a scientific investigation supported by evidence that would be admissible in court. Neither identifies what crime was committed or how it was committed. Dr. Judy Wood earned a PhD from Virginia Tech and is a forensic scientist and an engineer with over 35 years of experience in this very area. In the time since 9/11/01, she has applied her expertise to a forensic study of over 40,000 images, hundreds of video clips, and a large volume of witness testimony pertaining to the destruction of the World Trade Center complex. She's also the author of the book entitled, Where Did the Towers Go?,
the evidence of directed free energy technology on 9/11. You do not push a belief. You basically are telling the reader to come to their own conclusion based on the evidence that you present. I don't ask anyone to believe me. I don't want them to. I want people to know it for themselves. I want people to understand what this is. Now we're talking about somebody with credentials, somebody with the experience to analyze this empirically. If what she's saying is true, and I went to your website and I was blown away from day one, how in the world is it that I don't know about her? I have over 30 years of experience doing forensic engineering and science. This is what I've trained to do my whole life. I could see that something wasn't right, but nobody else could. And they were so traumatized, they had their pitchfork in hand, ready to go get the witch. Something about Judy Wood is that she has a tremendous moral keel that must never, I think, be forgotten. I was just doing what is honest, what's true. You see a problem, and if you don't do anything about it, that's going to sit on your conscience, isn't it? She has been rigorously excluded from the 9/11 Truth Movement. You're not allowed to discuss Judy Wood's research anywhere, even in truth groups. It is censored. If I'm presenting bogus stuff, why is there so much effort spent in trying to destroy me? I have seen numerous attempts to debunk this woman, and they fail. And they fail because she is not dealing with anything other than what is there, right in front of our eyes. I only present evidence, and the evidence speaks for itself. Dr. Wood's argument is pure science. It doesn't contain an accusation. Dr. Wood is as independent as you can be. She's just a completely fiercely autonomous force. She's a nightmare for the control system, yes. That woman. My mother had told me not to look into 9/11 because she said, if you do, you won't have a career. And I said, if I don't, nobody will. We might not even have a planet. Are you now absolutely sure, beyond a shadow of a doubt, that some kind of directed energy technology contributed to taking down those buildings? Beyond a shadow of a doubt. We have to see with our eyes, not with what we're told to see. I can't think of anything more important for our civilization than this. Wo sind die Türme geblieben? Wo sind die Türme hin? Wo sind die Gebäude geblieben? Wo sind die Türme hin? 10 Jahre lang sehen Sie diese Beweise. Immer wieder haben Sie die Sache festgemacht. Wo sind sie hin? Staub, vom Winde verweht. Vorab eine kurze Info. Dr. Judy Wood fand keine Vokabel, die dieses Phänomen beschreibt. Also hat sie einen neuen Begriff eingeführt. Dustification, Zerstaubung bzw. Zerstäubung. Sie definiert das als einen Prozess, in welchem eine feste Struktur mitten in der Luft zu Staub verwandelt wird. Wir übersetzen das neue Wort mit Zerstaubung. Wir sprechen über die Tatsache, dass die meisten Menschen das sehen, was sie erwarten, was sie sehen wollen, was ihnen gesagt wurde, was sie sehen sollen, was der herkömmliche gesunde Menschenverstand ihnen sagt, was sie sehen sollen, nicht das, was im unverfälschten Zustand direkt vor ihren Augen ist. Sie sind weder verbrannt, noch stürzen sie zu Boden. Sie sind mitten in der Luft zu Staub geworden.
Obwohl sie auf eine Weise zerstört wurden, die es so aussehen lässt, als fielen sie überhaupt nicht. Die Gebäude sind tatsächlich größtenteils zu Staub geworden, bevor sie auf dem Boden aufschlugen. Schauen Sie sich den Stahl an, wie er regelrecht in der Luft zerfällt und einen Staubschweif nach sich zieht. Er trifft beim Fallen auf nichts. Warum verwandelt er sich in der Luft zu Staub? Es ist keine Pulverisierung und keine Verdampfung. Ich nenne es Zerstaubung bzw. Zerstäubung. Die Gebäude sind zu Staub geworden. Beide Türme haben sich buchstäblich aufgelöst. Sie wurden zu Staub. Wie kann so viel Stahl und Beton verdampfen? Es ist alles zu Staub geworden. Es ist insgesamt so unbegreiflich zu sehen, wie etwas Festes zu Staub wird. Die Gebäude wurden in der Luft zu Staub. Wenn man hinschaut, kann man es sehen. Die World Trade Center Türme. Sie sind am 11. September 2001 nicht eingestürzt. Sie waren schon zu Staub verwandelt, bevor die Erdanziehungskraft einen Einsturz überhaupt erst ermöglicht hatte. Leider kann man niemandem erklären, was dort passiert ist. Man muss es selbst sehen. Das ist deine letzte Chance. Hiernach gibt es kein Zurück. Stahl wird in der Luft zu Staub. Hier fliegt der Stahl durch die Luft. Während dieses Vorgangs verwandelt sich alles zu Staub und berührt nichts. Das Gebäude wurde nicht in Einzelteile zertrümmert. Deshalb kann dies mit dem Begriff Pulverisierung nicht ganz beschrieben werden. Keine Explosionen, keine Hitze, keine Flammen. Verdampfung benötigt große Hitze. Man müsste das ganze Gebäude glühen sehen. Man wäre geblendet vom Licht. Der sehr dichte Staub hat anfangs das gesamte Sonnenlicht blockiert. 100% des Sonnenlichtes. Es war stockdunkel. Man kann erkennen, dass diese Materialien sich während des Falls zu Staub verwandeln. Wenn man manche dieser Teile beobachtet, kann man tatsächlich sehen, wie sie zu Staub werden, bevor sie am Boden aufschlagen. Hier erscheint ein Stahlträger. Der letzte Augenblick im festen Zustand. Einzelne Trümmer sind noch übrig. Eine Verwandlung zu Staub. Das ist erstaunlich, unglaublich, wie aus einem Science-Fiction-Film. Puff, weg ist es. Was wir am 11. September gesehen haben, also das, was geschah, ist etwas, was die Öffentlichkeit noch nie zuvor gesehen hat. Was geschah am 11. September? Mittlerweile glaube ich, es war kein kontrollierter Abriss, kein Nanothermit und ganz sicher kein Pfannkucheneffekt, nachdem 2 Flugzeuge die Gebäude trafen. Kernsäulen werden zu Staub. Das sind noch einige Kernsäulen, die dort noch stehen. Schaut genau hin, was damit passiert. Sie verblassen einfach. Hier ist Gebäude Nummer 7, mit 47 Stockwerken, knapp 200 Meter hoch. Was wir sehen, ist also höher. Das Material löst sich vor unseren Augen auf. Kein Beton, sondern Stahl. Man kann sehen, wie sich alles zu Staub verwandelt. Und der zieht nach unten ab. Das ist in etwa 215 Meter Höhe. Wenn das Ding umgekippt wäre, hätte es ein paar Blöcke und Gebäude beschädigt. Wie geht dies vertikal hinunter? Ist dort ein 200 Meter tiefes Loch, wo es hineinfällt?
ganze Gebäude werden zu Staub. Hier ist das Gebäude 7 zu sehen. Man beachte, dass hier nur auf der einen Seite dieser schaumartige Rauch herauskommt. Wenn das normaler Rauch ist, warum kommt er nur aus einer Seite des Gebäudes, dies dann aber vom Boden bis zum Dach? Das sieht nicht wie ein Feuer aus, was aus einem Fenster kommt. Es wurde im Grunde genommen gar nicht getroffen, nur ein paar kleine Feuer. Ich meine, es war seltsam, bizarr. Es strömt aus einer Seite des Gebäudes und nur aus einer Seite, dort aber von unten bis oben. Auch aus Turm 1 bildete sich schaumartiger Staub. Diese Fenster sind zerstört. Wenn der Rauch von einem Feuer herrührt, der den Weg nach draußen sucht, warum zieht er nicht durch die Fenster, wenn sich das anstaut? Warum nimmt der Rauch nicht den Weg des geringsten Widerstandes? Schaut, wie spiralenhaft er sich dreht. Und die Windstärke lag an diesem Tag nur bei etwa 11 bis 12 Kilometer pro Stunde. Es sieht so aus, als ob hier nichts herausdrängt, sondern herausgezogen wird. Und das ging den gesamten Nachmittag so, 7 Stunden lang. Das ist sehr viel Material. Also hat es sich im Grunde genommen von innen her aufgelöst. Um 17:20 Uhr war nicht mehr genug Material vorhanden, das zu Boden stürzen könnte. Die Außenwände waren wie eine leere Schale. Ich frage mich, wie viele von den Leuten, die uns zuhören, sind jetzt geschockt und schauen sich verwundert an. Kein Einsturz. Hier waren diese riesigen Gebäude, die sich mitten in der Luft zu Staub verwandelten, direkt vor unseren Augen, live im Fernsehen. Warum haben das nur so wenige Leute erkannt? Vielleicht, weil ihnen gesagt wurde, dass sie einen Einsturz sehen? Es passt nicht in ihre angelernten Parameter. Der herkömmliche Verstand schreitet ein und sagt, dass es unmöglich ist, ein Gebäude zu zerstäuben. Die Gebäude wurden zu Staub, noch bevor sie überhaupt den Boden erreichten. Man kann tatsächlich sehen, wie das geschieht. Man kann all die Videos von den Nachrichtensendern anschauen. Sie zeigen alle das Gleiche. Wir dachten, wir wissen, was wir sahen. Ein Flugzeug, welches auf ein Gebäude trifft, sollte dieses nicht zu Staub verwandeln. Wir müssen die ganze Situation aus einem anderen Blickwinkel betrachten als bisher. Befreie deinen Geist. Sie sehen aus, als ob sie einfach zerbröseln. Dies ist keine Theorie und es ist keine Spekulation. Die Beweise starren uns direkt ins Gesicht. Kann man das einen Einsturz nennen? Die Gebäude sind weder niedergebrannt, noch sind sie eingestürzt. Sie haben sich mitten in der Luft zu Staub verwandelt. Die 110-geschossigen Türme haben sich in nur 10 Sekunden aufgelöst. Es sieht nicht wie ein kontrollierter Abriss oder wie ein Pfannkucheneffekt aus. Es sieht mehr aus wie eine totale Pulverisierung. Und es scheint eine Art Wasserfalleffekt zu geben, wo sich der Staub anreichert und übereinander stapelt. Dies ist kein Einsturz. Und es ist auch keine Explosion. Es ist ein Gebäude, das zu Staub bzw. zu Pulver wird. Dies ist ein 110-geschossiges Gebäude, welches in 10 Sekunden zu Staub wird. Es scheint, als ob es sich einfach in Staub auflöst. Die Türme stürzten nicht ein. Sie stürzten nicht ein, sie wurden zu Staub. Die Türme wurden nicht abgerissen, sondern wurden zu Staub verwandelt. Wir haben kein Wort, welches dieses Phänomen genau beschreibt. So habe ich einen neuen Begriff erstellt. Zerstaubung bzw. Zerstäubung. Ich definiere dies als einen Prozess, in welchem eine feste Struktur mitten in der Luft zu Staub oder Pulver verwandelt wird. Zerstäubt.
Hier geht es los. Moment mal, dieses Gebäude löst sich mitten in der Luft in Staub auf. Beim Einstürzen passiert dies nicht. Die Türme wurden zu Staub. Sie wurden zu Staub noch, bevor sie auf den Boden trafen. Und das ist alles, was ich darüber sagen werde. The problem that we confront is on that order of magnitude. It's too big for any one of us, but it is not too big for all of us working together. We stand at the dawn of an entirely new age. By all evidence, man has in his hands a method of disrupting the molecular basis for matter. Judy Wood's evidence in her case leads to one irrefutable, brilliant, clear conclusion: that the 9/11 events were done by the use of free energy devices. This is the big one. Dr. Judy Wood, what she's got on the table, it's the big one. It is the big one of the last 4,000 years of history. A Copernican moment, or a moment that's equivalent of the church trials of Galileo. What is being shown here is a paradigmatic change of equivalent enormity. If we can see that energy demonstrated destructively right in front of our eyes, just imagine what could be done with it if it were turned to peaceful purposes. The energy question is fundamental to everything. Once you have free energy, you can have as much clean water as you need, you can build as taller buildings as you need, you can have whatever propulsion systems that you need. If we have free energy, abundant energy for as much as anybody wants, somebody can use 10 times as much as the next person. It doesn't matter. Why fight about anything? There's no reason to even have wars, much less have to annihilate anybody. No need for silly jobs anymore. They wouldn't be necessary. Everybody would have all the heat and cooling and fuel and light and electricity they ever needed free. So society would have this paradigm-shattering shift. It will completely transform the nature of our society. It will change the whole geopolitical structure of the world. It is the single most dangerous thing to the existing status quo, is the energy issue. It's my understanding that Nikola Tesla, 100 years ago, knew about this and knew that it could provide free energy to the world. But he also knew it could fall into the wrong hands and be used for evil purposes. So he didn't release it. Some say that all the patents and all the knowledge has disappeared. The risk that Tesla foresaw has been demonstrated. The good news in this, been there, done that. It's already been used for evil purposes. So why not use it for good? The risk is not there anymore. This is the moment for our civilization to claim that technology and find it and bring it out. We don't have large-scale use of free energy technology, even though we know from this evidence that it's possible. Right now, when people develop free energy technology in the secrecy of their basement, they're suicided, something happens to them. Almost universally, these devices disappear. Developing something individually, one by one in your basement, isn't going to go anywhere. A key factor in getting to the solution is 9/11. Before 2001, people believed there was free energy technology available, but didn't have the conclusive evidence. It was always a vague feeling in your mind. Now, all you got to do is look at it. That's it. That's the biggest proof you're ever going to get, that it exists, and it exists on a very big scale. 9/11 proves the existence of free energy technology on this planet.
And 9/11 demonstrated that more clearly to more people, if you study the evidence, than anything else. Not many people have heard of Nikola Tesla in the wider scheme of things, but just about everyone in the world has heard of 9/11. So it's very, very dangerous to connect these ideas of 9/11 and the energy issue together and talk about the evidence which connects them. Free energy technology does exist. If that is known wide enough, everyone can develop it out in the open. Stop listening to the physicists and scientists who come out and tell us point blank in an authoritative manner that free energy physics and free energy technology is impossible. Just open your eyes and look. Look at what happened. There's no denying free energy technology exists. Due to 9/11 and due to what you have shown about 9/11, giving proof to the entire world that this energy exists, you've changed the odds of the game. If half the world read my book, you bet everything would change. It would undermine the power structure in all ways. We have been provided by a fuse to blow the 9/11 riddle right open, so that it blows a hole in the human psyche that we can move out of psychosis into a sane way of life. And the fuse is lit and it's burning. And that fuse is the work of Dr. Judy Wood. We can live happily and fruitfully and productively, or we can destroy the planet and die. Every last one of us, along with every living being on this planet. The important thing is for us to realize we have a choice, and to help others realize that choice is ours.